안녕하세요. 안녕하세요. 재미부동산협회 가을축제 세 번째 세미나인 렌탈 리즈와 퇴거 명령 절차에 대해 시작하겠습니다. 그럼 먼저 재미부동산협회 폴킴 회장님의 인사말이 있겠습니다. 예, 안녕하세요. 재미부동산 협회장 폴 김입니다. 네, 반갑습니다. 방금 우리 사회자께서 소개하신 대로 이번 세미나가 이제 그 박람회 대체로 해서 저희가 일반 우리 한인들 대상으로 한 5가지 주제로 저희가 세미나를 하고요. 오늘 그 세 번째 지금 진행을 하고 있습니다. 저희들이 이제 협회가 존재 이유를 한 개인이 할 수 없고 또 한 오피스에서 할 수 없는 그런 우리 한 커뮤니티 안에서의 어떤 일을 저희들이 해야 된다고 생각을 해서요. 저희들이 뭐 그동안에 이제 골프 대회 하면서 에이시안 헤이트 관련된 그런 행사도 했었고, 특히 이번에 이제 저희가 항상 박람회나 뭐 이렇게 하면서 저희들 스폰서들에게 저희들이 항상 도움을 많이 받았습니다. 그래서 이번에는 저희들이 좀 베푸는 어떤 그런 차원에서 저희들이 바베큐를 저희들이 내일 엘리펀트 파크에서 스프링필드 블루버드하고 76 에비뉴 거기서 저희들이 하기로 했습니다. 아마 아는 우리 스폰서를 하셨던 변호사, 뭐 모기지, 인스펙터 많은 분들이 참여를 할 것이고요. 아주 좋은 어떤 업무 협조에 또 커넥션을 할 수 있는 좋은 기회의 장이 되리라고 저는 생각을 합니다. 여기 오늘 참석하시는 모든 우리 에이전트 분들을 좀 다 참여하셔서 좀 즐거운 시간 가졌습니다. 예, 감사합니다. 그리고 오늘 요 세미나는 우리 크리스티나 김 우리 부회장께서 김 클라크 변호사님을 초대하는데 많은 수고를 해주셨어요. 크리스티나 김 부회장 좀 소개 좀 부탁드립니다. 예. 네, 안녕하세요. 저 크리스티나 김입니다. 우리 Mr. 제임스 클락은 제가 East Coast Real Estate Investors Association, 그러니까는 동부의 투자자들이 있는 그 협회에서 만났습니다. 그런 그 협회가 있습니다. 그래서 랜로드 하실 분들이 아니면 또 집을 또 사서 픽스 해갖고 다시 팔거나 이런 어소시에이션이 있는데, 거기 롱아일랜드에 있는데 거기서 제가 짐을 만났고, 그 다음에 너무 유능해서 제가 초대를 했습니다. 짐 클락은 저기 학사를 합스트랍에서 받았고, 그 다음에 MBA도 합스트랍 받았고, 또 합스트랍에서 변호사 JD를 받았습니다. 그래서 지금 그 사람이 지금 일을 하는 게 스페셜라이즈가 Commercial and Residential Real Estate Asset Protection and Planning and landlord and lease 이런 것을 다 모든 게 다 커버를 해요, 이분이. 그래서 어카운팅도 하셨고, 그 다음에 비즈니스 MBA도 했고, 그 법대도 나오셨기 때문에 모든 애스펙트를 둥글레 다 들어 이렇게 아시는 분입니다. So 2005년도에 자기 회사를 설립하고 설립해서 지금 어디에 있냐면은 회사가 가든시티하고 베블란하고 있습니다. 그 모든 zoning, application, litigation 모든 일은 specialize 할 수 있는 변호사입니다. 그래서 요번에 이렇게 우리한테 rental, lease하고 eviction 그런 거를 모든 거 아주 구체적으로 설명할 수 있게끔 초대했으니까 많은 박수를 부탁합니다. 예, 그리고 오늘은 뭐 우리 짐 클락 변호사님께서 당연히 영어로 이제 강의를 하시죠. 또 우리 대부분 다 이해를 하시겠지만은 우리 한인들도 오늘 세미나에 좀 참여를 하십니다. 그래서 우리 멤버인 우리 권회미 우리 교육부국장입니다. 이대 통역대학원을 나오시고 지난번에도 우리 한번 통역을 아주 깔끔하고 완벽하게 해주셨었는데요. 오늘도 좀 수고를 해주시겠습니다. 권혜미 씨 시작하시죠. 예. Tim, you can go by idea instead of translating sentence by sentence. Sounds good. So thank you for the introduction anyways. That was very nice, and I appreciate the invitation and for all of you being here today. I'll try to make it worth your while. I've got a lot of experience with landlord tenant law
in New York. And I'm just going to go down a few topics. And if there's any questions as we go along, feel free to ask them. And I'm happy to stop and clarify anything. 예, 안녕하세요. 저는 지금 클락 변호사고요. 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. 그리고 오늘은 랜드로드와 테넌트 관련한 법률적인 지식에 대해서 강의 드릴 거고요. 20분 정도 토픽 바이 토픽 얘기하시다가 마지막에 Q&A 듣겠습니다. Go ahead. Thank you. So I'm going to start with leases. So a lot of people ask me, should I even have a lease? What are the pros and cons of having a lease agreement? So, you know, landlord-tenant law it's a unique combination of statute and contract. And statute is set by the legislatures. Contract is set by two private parties. So for the statutes, we have to live with what they give us. And there's some areas that we can change, but some areas we cannot. Whereas contract, we can do whatever we want, pretty much. So in areas where the government basically sets the rules, for example, if you wanted to give a notice to a tenant, what happens is you have to get a process server. You have to hire someone to go and deliver a notice. But this is a rule that if you have a lease agreement, you can change it. And instead of having to pay hundreds of dollars for a process server, you can actually make it in your lease that it can be sent by mail. We do this all the time. But 이제 랜드로드와 테넌트 간의 리스 계약을 우리가 해야 될까라는 질문에 대해서는요. 이 리스 계약은 두 가지 측면이 있습니다. 법적으로는. 첫 번째는 이건 계약일 수도 있고요. 또 두 번째는 정부가 규제하는 어떤 계약 관계일 수도 있는데요. 정부가 규제하는 스태츄적인 측면에 있어서는 정부가 이제 테넌트와 랜드로드 사이의 리스 계약에 대해서 여러 가지 규제를 두고 있어요. 그래서 어쩔 수 없이 우리가 그걸 지켜야 하는 부분이 있는가 하면은 또 이것은 계약이기 때문에 계약서에 무엇이 쓰였냐에 따라서 계약 당사자 주체 간의 내용을 조정할 수 있는 내용이 있습니다. 예를 들어서 정부의 규제에 의하면은 우리가 테넌트에게 노티스를 주기 위해서는 사람을 고용해서 보내가지고 그걸 직접적으로 알려야 되는 의무가 있지만 이거를 계약 관계로 돌리면은 그 계약서 안에 우리는 그냥 메일로 보낸다 이렇게 당사자 간의 결정을 하면 또 그렇게 될 수 있는 측면이 있는 계약 관계입니다. Okay, so reasons like this is a very good reason to have a lease, because then you get to make the law yourself for how you're going to govern with your tenant. It gives the landlord some certainty, makes it easier for them to run their business, which for somebody like me who represents landlords who do this as a business, we're always looking for ways to make it more efficient. 그래가지고 리스 계약서를 쓰시는 게 이제 좋다는 말씀 드리고 싶은데요. 왜냐면은 이제 계약 관계라는 거는 그 안에 내용을 우리가 조정할 수 있잖아요. 그래서 저희가 항상 이 변호사님께서 랜드로드를 대표해가지고 계약서를 만드는데 그런 경우에 우리가 불확실성을 줄이고 확실한 측면을 계약서에 넣을 수 있다는 점이죠. Now, there's other areas where we cannot change it by the lease. So the statute is the statute. So for example, in a residential lease in New York, if the tenant is late on their rent, you can't charge more than a $50 late fee. That's under the rules. So in the lease, if we have something different, that means nothing. So these are other areas where it wouldn't matter if you had a lease or not. 하지만 아까 말씀드렸듯이 리스 계약은 정부의 또 규제를 받는 어떤 스태튜적인 측면이 있기 때문에 계약서 상에서 모든 걸 다 결정할 수 없고 뭐 리스가 1년에 몇 퍼센트 오를 수 있다 이런 법적인 정부에서 주어진 규제를 지켜야 하는 그런 측면도 있습니다. And then finally, there's areas where the statutes don't address anything. So things such as how much can you charge for rent? You can only do this with an agreement. So if you want to have a set rental amount, if you want to have set rental increases, you have to have an agreement. And this is another good reason to have a lease agreement. 그래서 아까 말씀드렸듯이 왜 리스 계약을 맺어야 되냐 하냐면요. 아까 말씀드렸듯이 정부가 규제해서 이제 계약서로도 어떻게 할 수 없는 부분도 있지만 계약서이기 때문에 우리가 뭐 렌트를 얼마에 차지할 것인지 1년에 얼마씩 오를 것인지 이런 식으로 구체적으로 정할 수 있는 부분도 있기 때문에 법적인 측면에서 계약서를 가져야 된다고 말씀드릴 수 있습니다. And so the other areas where you need to have a lease because it's not addressed anywhere else is who pays the utilities, the tenant or the landlord? Who does snow removal? Who does repairs?
what governs if there's a disturbance between one tenant and another, or if there's a city code violation. Those are all big concerns, and statutes don't address them. So for that, you need a lease. So it's important. 예. 그리고 또 예를 들어서 유틸리티를 랜드로드가 낼 거냐, 테넌트가 낼 거냐, 아니면은 눈이 왔을 때 누가 지을 것이냐, 그다음에 뭐 집을 고쳐야 될 때 누가 고칠 것이냐, 그다음에 시티 코드의 바이올레이션이 일어났을 때 누가 책임질 것이냐, 이런 구체적인 상황에 대해서 계약서에서 구체적으로 명시할 수 있기 때문에 계약서를 가지는 게 중요합니다. And so those are the good parts about having a lease. What's the downside of having a lease? So if you have one of the downside is that it's a binding agreement. So if it's not written properly, it could actually work against the landlord. And we see this a lot when people get a form lease, they get it off of the internet. And it might have a rule, but you might not know what that rule means. And then you're bound by it as the landlord, and it can actually work against you. 뭐 예를 들어서 아까 이제 지금까지 말씀드린 거는 어떻게 왜 리스 계약서가 필요한지 계약서에 대한 장점에 대해서 말씀드렸지만 또 계약서의 단점은 계약을 했으면 그걸 지켜야 되는 바인딩 어그리먼트라는 거죠. 그래서 만약에 이 계약이 잘못됐을 때는 랜드로드가 손해를 볼 수가 있는데 뭐 예를 들어서 인터넷 계약에 대해서 그 인터넷 커넥션에 대해서 어떤 그 계약서 안에 조항이 없었을 때 랜드로드가 뒤집어 써야 된다든지 이런 계약이 잘못됐을 때 손해를 볼 수 있는 적도 있죠. So for example, how a form lease is not really all that good is a lot of the form leases, back to the notices, is they say you can give a notice, you must give a notice with certified mail, return receipt. Sounds good, but the problem is that's for everything. And so like if a tenant is late for with their rent, you have to do certified mail, return receipt. And unless the tenant knows about it, you cannot evict them. So what the tenant will do is they just will refuse delivery. You'll never get your return receipt. And then what you find out is you can never evict. And so now that form lease, you thought you were doing good, it actually made things worse. 그러면 이제 많은 분들이 기존에 이제 많이 통용되는 그런 리스폼을 사용하시는데 뭐 예를 들어서 많이 쓰이는 리스폼에 있는 내용 중에 하나가 만약에 랜드로드가 테넌트한테 노티스를 할 때는 서티파이드 메일을 보내가지고 받았는지 수령 확인을 할 수 있는 그런 그 스탠다드 조약이 있는데 그걸 따르게 된다면은 만약에 렌트를 안 내가지고 이빅션을 시키고 싶은데 그걸 악용하는 테넌트가 난 안 받았어요, 메일 안 받았어요 하면 어떻게 할 수 있는 방법이 없잖아요. 그래서 그런 양식을 따르는 거에 대한 어떤 위험성도 있다는 점입니다. So, my advice to landlords usually is you're better with no lease than having a form lease. But if you're going to have a lease, make sure you have it professionally prepared. Usually you would want to have an attorney that does evictions, has experience in evictions, and who knows the latest landlord-tenant law to prepare your lease. And that's really the safest way to go. 그래서 이제 가장 안전한 방법은 기존에 있는 리스 계약서를 그냥 사용하시지 마시고 이제 최악의 경우에 이빅션 할 수도 있으니까 거기에 대한 최신의 경험을 있는 프로페셔널 변호사가 작성한 리스 계약서를 사용하시는 게 안전합니다. And then there's the last point on lease agreements is a lot of times landlords will come to me when they have Section 8 tenants. And in that situation, the lease is completely different because the lease is usually set by the housing authority. And the normal lease we would use wouldn't work. And so we have to do a special Section 8 lease in order to have something that's enforceable. 그리고 이제 섹션 8 테넌트를 만약에 가지게 되셨을 때 이것은 기존의 계약서가 아니라 이제 정부가 정한 계약서가 따로 있기 때문에 이 섹션 8에 특화된 그런 계약서를 사용하셔야 합니다. And so moving on from leases, want to talk a little bit about evictions. The importance of getting a lease is it's all important, but I could talk for a whole segment about evictions, but everybody always loves the scary stories of what happens in an eviction, but the truth is that evictions are pretty rare. 예, 이제 많은 분들이 이빅션에 대해서 관심이 많으실 건데요. 그 구체적인 사례에 대해서 듣고 싶었는데 사실상 이빅션이 일어나는 경우는 매우 드뭅니다. So to a landlord, they don't seem rare because these are the things that we worry about. But I want to give some statistics here. Statistically, in New York State, only about 10% of all tenancies end up in eviction court. So that's from reviewing all available statistics from back to 2010. And even more rare than that because only 10% are filed.
close to 90% of those eviction cases that are filed get settled or they never reach the end. So it's a fraction of a fraction where there's really the problems. 그래가지고 이제 많은 분들이 이빅션이 이제 내가 당하면 랜드로드 입장에서 큰일이니까 가장 많이 걱정을 하시는데 통계적으로 보면 2010년부터 통계에 따르면은 뉴욕 주에서 10%만 이빅션 그 케이스가 시작이 되고요. 그렇다 하더라도 그 법원에 가서 딱 90%가 세르를 하기 때문에 실제로 이빅션이 일어난 경우는 뭐 1%라고 할 수 있습니다. So the tenants might not want to pay their rent, but the statistics show that they almost always do. And this is good for landlords. It's good for anybody who's looking to get into this business. It's a very solid business. But there's always exceptions. And with where I see evictions happening most, I'm just going to list those next. 그래가지고 이제 그 통계적으로 봤을 때 이 렌트를 결국에는 모든 테넌트들이 다 내게 되는 이제 통계가 나왔기 때문에 리얼 에스테이트 인컴은 굉장히 우리에게 그 솔리드한 비즈니스라고 할 수 있습니다. So where we see most evictions happen and where the odds increase of an eviction is poor tenant selection. That's number one. And I know that realtors often have a big role in this. They're able to kind of screen tenants ahead of time. By doing that, it's doing a good service to the landlord. The other is poor rental management. Usually when a landlord allows a tenant to be late, when a landlord doesn't keep good repairs in the apartments, this makes it more likely that there will be an eviction, at least from what I've seen. 그래가지고 이제 이빅션이 일어나는 경우에 확률적으로 보면은 가장 큰 문제, 이제 가장 큰 이유는 이빅션이 일어나는 첫 번째는 테넌트를 처음에 잘 스크리닝 아웃을 못했다는 건데요. 에이전트분들은 자기만의 방식으로 이렇게 이제 랜드로드를 위해서 테넌트를 잘 스크린하는 규칙이 있을 거라고 생각이 되고요. 두 번째로 또 이빅션이 많이 일어나는 경우는 랜드로드 입장에서 잘 관리를 못해가지고 일어날 수도 있습니다. So in those situations, if a landlord needs to commence an eviction, how do they do it? You know, this is a big question. When there's a problem, what do I do now? And basically, it all starts with the notice. It's telling the tenant, this is what you've done wrong. This is what you must do to correct it. 네, 그래서 이제 어떻게 하면 이빅션이 만약에 불가피한 경우에 해야 될 때 어떻게 해야 되냐? 첫 번째 이제 노티스를 해야 되는데요. So, for example, if a tenant didn't pay rent, the landlord sends a notice that says you owe this amount of rent. Pay it by 5 days or whatever it is. If not, I will evict you. 그래서 이제 첫 번째로는 이제 편지를 보내야 되는데 노티스를 렌트가 얼마 정도 밀렸다, 5일 안에 이걸 내라, 아니면 이빅션 하겠다라는 노티스 해야 되고요. And then if the tenant doesn't pay or if it doesn't correct that default, then what happens next? At that point, the landlord starts an eviction action, and it can be done through an attorney. It doesn't have to be, but because it's a very technical area of the law, it's usually recommended. And in the city, it would go to city civil court on Long Island, and in Westchester, it goes to the district courts or the village courts. 그래가지고 이제 이 이빅션은 이제 노티스 한 다음에 시작을 할 수가 있는데 대부분은 꼭 변호사를 통할 필요는 없지만 이건 굉장히 법률적으로 테크니컬한 부분이기 때문에 변호사의 도움을 받으시는 게 좋습니다. 뉴욕시 같은 경우는 시빌 코트로 가고 그다음에 롱아일랜드 같은 경우는 디스트릭트 코트나 빌리지 코트로 갑니다. And the most common question I get at this point is how long is this going to take? And I'm going to talk about how long things took before COVID because we really don't know how long it's going to take now because evictions are still frozen. But typically in the city, in the boroughs, it would take 6 months to a year to finish an eviction from the time you file. In Nassau County, about 6 months. Same with Westchester. Suffolk County and upstate usually take 3 to 5 months. 그래가지고 이제 가장 궁금하신 부분이 만약에 이빅션이 일어나 얼마나 걸리냐인데요. 지금 말씀드리는 이제 숫자는 코비드 이전입니다. 지금 코비드 때문에 이빅션이 불가능하기 때문에 지금 상황에서 말씀드렸고요. 뉴욕시에서는 6개월에서 1년, 나소 카운티 6개월, 웨스체스터도 6개월, 그 다음에 업스테이트와 서포 카운티의 경우에는 3개월에서 5개월이 걸립니다. And now, with the eviction moratorium in place, we're really not sure how long it's going to take. I mean, evictions stopped March of 2020, and they still haven't fully commenced for most of the evictions. We're able to file evictions, but we can't complete them.
conventional wisdom is that there's going to be a big backlog of eviction cases waiting. And also I'm seeing signs that the courts are going to go very slowly once they start up again. So these timeframes, it could be two or three times that by the time we get back to what we were doing before. 코비드가 2020년 3월에 시작된 다음에 이제 모라토리움이 있었기 때문에 만약에 이게 끝난다 하더라도 코트에 지금 많은 이빅션 케이스들 쌓여 있잖아요. 그리고 만약에 시작이 된다 하더라도 그 밀린 거를 천천히 처리할 것 같은 결국엔 아까 제가 말씀드린 그 시간의 3배 정도 걸릴 거라고 예상이 됩니다. So for my advice to landlords, because I talk to them all day long about these problems, is if you're considering an eviction, make sure you follow the rules exactly and start early. You want to start sooner rather than later because there's going to be a long wait to resolve these things. And by starting early, you're being decisive with the tenant, and they know that you're not going to mess around, and you're likely to get a result quicker. 그래서 이제 이빅션을 만약에 하실 거면 그 이빅션에 필요한 모든 절차를 다 따르시고요. 그다음에 가장 빨리 지금 당장 시작하시는 게 좋다고 합니다. 그리고 테넌트한테 나의 이빅션을 시키겠다는 의지가 되게 강렬하고 절대 이제 이렇게 절차대로 처리하겠다는 의지를 보여주는 게 중요합니다. So I was just going to talk a little bit about some late developments in this area. Number one being the COVID eviction moratorium. We spoke about that. It went into effect March 2020. The moratorium is currently set to expire January 15th of 2022. 그래서 이제 2022년 1월 달부터 이빅션을 이제 시작을 할 수가 있거든요. 모라토리움 아까 말씀드렸지만 모라토리움 그때 끝납니다. And so what happens at January 15th if it's not extended again, which it might, then we would start working through the backlog. It'll be very interesting to see how that plays out. I don't want to talk too much about it only because there's so much uncertainty surrounding it. But before COVID, we had, landlord-tenant law has been changing to favor the tenants more than the landlord. 그래가지고 2022년 1월 15일에 지금 예정대로라면 이제 이빅션 모라토리움이 끝나는데요. 그때 이후에 무슨 일이 생길지 제가 잘 모르긴 하겠지만 그 코비드 전에는 그래도 그 테넌트를 보호하는 데 이제 법적인 초점이 더 맞춰 있었습니다. So the biggest change was it was called the Housing Security and Tenant Protection Act of 2019. And this was basically, it enacted a series of changes that offered all kinds of protections for tenants, non-paying tenants or paying tenants, and to make things more difficult for the landlords to get rid of tenants. And things such as the late fees that we spoke about, things such as instead of notifying a tenant with 30 days, you have to take 90 days to notify them, things like this. This is another area that I could spend an entire hour speaking about, and I'd be happy to talk to anybody offline about it. But just more the sentiment of going from a landlord-friendly state to more tenant-friendly is what we've been seeing. 그래서 이제 법적인 트렌드가 지금까지 어떻게 바뀌었냐 하면 2019년에 이제 지정된 그 랜드로드와 테넌트 관련 법률에 의거하면 이제 테넌트가 돈을 내든 렌트를 내든 안 내든 랜드로드가 레이트 피를 차지하기가 좀 더 어렵게 만들었는데요. 예를 들어서 예전에 30일 전에만 통보할 수 있었는데 지금 통보하고 90일을 기다려야 한다든지 이런 식으로 법적인 트렌드 자체가 테넌트를 보호하는 쪽으로 많이 움직였었습니다. And another area that recent development is there's what's called the New York Emergency Rent Relief Programs. This is basically money that came from the federal government to the state to basically make it a little easier without there being any evictions. And what this is, basically the landlord and the tenant would join in an application where there's back rent where the tenant had a hard time paying. And if it's accepted, then the back rent up to a year would get paid by the state. There hasn't been many takers on this, but it's available. And I noticed there's some questions, so if you'd like, we could go through some questions at this point. So I saw there's a question, can you start the eviction paperwork now? And somebody answered that saying, yes, you can.
And we've been doing that. We've had quite a few eviction filings that we've done already, and we're just waiting for them to be heard by the courts. A lot of them are set to be heard in February and also in the spring, provided there's no more moratorium. 예, 그래가지고 아까 말씀드렸는데 제 말이 안 들어서 그랬는데 뭐 예를 들어가지고 페더럴 정부가 이제 스테이트 가버먼트에 돈을 줘가지고 만약에 렌트를 1년에서 2년 정도 못 내는 사람들을 도와주도록 하는 그런 프로그램들이 있었거든요. 근데 이제 제가 말씀드렸듯이 테넌트를 보호하는 법률이 좀 더 강화되고 있지만 만약에 1월 15일에 예정대로 모라토리움이 끝난다면 지금 많은 이제 랜드로드들이 그 이빅션을 실행하려고 기대하고 있는데 이제 그 일이 1월부터 빠르게 진행될 거라고 예상하고 있습니다. Okay. And I see there's another question about pets policy. If a landlord has a pet policy, is that grounds to evict if the tenant doesn't follow it? Technically, it is, but in reality, what I see in court with violations such as that is that a judge won't allow an eviction just on that alone. There usually needs to be something more. Usually, it's a non-payment of rent that gets it. Either that, where it is successful, is when it's in the lease, no pets, and if you violate this, this is grounds for eviction. It's a special wording that you use, then it would work. 그 예를 들어가지고 이제 애완동물을 가졌다는 이유로 이빅션을 시키는 경우는 실제적으로 코트에 갔을 때 그게 실현되기가 굉장히 어렵습니다. 단지 애완동물을 가졌다는 이유로 이빅션 시키기는 어렵고요. 단지 계약서에 애완동물이 있을 경우에 그것이 바로 이빅션의 근거가 될 수 있다는 조항이 있었을 때는 가능합니다. And there's a follow-up question to that is, can a tenant have a pet if they say it's an emotional support animal? And that depends on the jurisdiction, and if they're able to document it. If they can document it, then more likely than not, yes, they would be able to have it. Definitely in the city, outside the boroughs, it's case by case. 그래서 예를 들어서 만약에 테넌트가 이 동물은 이모셔널 서포트를 위해서 나한테 이제 필요하다고 증명된 동물이라고 우기면 어떤 경우가 있냐? 근데 그런 경우에는 대부분 이비션 시킬 수 없고요. 그런 애완동물을 가지는 거를 어떻게 랜드가 할 수가 없는데 특히 이제 뉴욕시 같은 경우는 그런 케이스들이 더 잘 이제 테넌트 위주로 받아들여지고 있고 하지만 뉴욕시 바깥에서는 케이스 바이 케이스라고 할 수 있습니다. Are there any other questions? 지금까지 질문 있으신가요? I have a question, Jim. As the agents are listing more and more rentals in MLS and LIBOR and Stratus, and we're getting ton of calls for Section 8, agents, they're bringing the, we're advertising and the Section 8 tenants are calling. And obviously we as an agent cannot deny them or say, no, we cannot accept that. So how do you advise us as an agent to know about the Section 8 and, so therefore that if the Section 8 is good for the landlord, and myself, we're asking landlord to accept them because of their exceptional long-time tenant receiving tenant for Section 8, so they have no problem getting a voucher renewed every year. And a lot of people don't know about the 10% increasing of the tenant the rent roll after 1 year for the Section 8, which is a guaranteed income for the landlord. Yeah, well, in many cases, Section 8 tenants are great, but it's always in the landlord's discretion. As the realtor, you have a duty to present it to your landlord. We can't discriminate on the basis of the source of their income. But if the landlord doesn't want to have a Section 8 tenant, they would deny them for other reasons, not for the source of income, but maybe for the amount of income or something along those lines. There's ways around it if it's necessary, but for the realtor, you have to present it and let the landlord make the decision. 그 섹션 8 손님에 대해서는 에이전트 입장에서는 이제 그 사람의 소스 오브 인컴에 의해서 차별을 할 수 없기 때문에 어쨌든 랜드로드에게 보여줘야 할 의무는 있습니다. 이거는 랜드로드가 어떤 테넌트를 받냐는 결정을 할 수가 있지만 에이전트 입장에서는
이제 보여드려야 하는데 하지만 이제 다른 이유로 랜드로드가 거절을 하실 수가 있는데요. 예를 들어서 source of income으로는 거절하는 거는 불법이지만 그 인컴의 그 금액이 뭐 우리에게 적합하지 않다라는 식으로 다른 방법으로 우회해서 거절하는 방법은 맞습니다. Okay. So if the tenant is a Section 8 that the landlord decide because they're fantastic, it's a guaranteed income for the whole year and thereafter. So then we have to have a special lease for Section 8 people lease agreement, correct? Correct. Yeah, the lease for Section 8 is mostly made by the housing authority. And then what we do for landlords is we will supplement that lease to address all the things that the housing authority lease doesn't pick up on. 예를 들어서 이제 그 섹션 8 테넌트에 관해서는 하우징 관련된 이제 전 기관에서 마련된 그 계약서가 있는데요. 그 계약서에 빠진 부분을 이제 보충하는 것이 랜드로드 변호사가 할 일이라고 할 수 있습니다. Any other questions? 네, 다른 질문도 해주시고요. 아직 한 가지 여쭙겠습니다. 네, 언뮤트하고 말씀하세요. 질문을 하나 하겠습니다. 그 커머셜 리스에서요, 테넌트가 돈을 안 내고 계속 내고 있는 상태에서 퇴거 소송을 해가지고 이제 처리하는 과정에서요, 나중에 그 렌트를 받을 수 있나요? 포기해야 되나요? 지금 한국말이 너무 울려서 들리는데 마이크에 너무 가까이 말씀하신 것 같아요. 예. 한번 말씀 주시겠어요? 커머셜 리스에서요, 커머셜 리스에서 테넌트가 렌트를 계속 안 내는 상태에서 퇴거 소송을 해가지고 이겼다 할 경우에 그 렌트를 포기해야 되나요? 받을 수 있나요? 이겼을 때요? 아니면은? 이겼을 때. His question, I'm not sure. Correct me if I translate wrong. He said he initiated a lawsuit, eviction lawsuit against a tenant to unpaid rent for a long time. If he won the case, how he can get the rents that the tenant has not paid? What he meant was it's a commercial lease. Yes. Then he filed for the eviction. Then if he won the eviction, can he recover his rental money once Yes, he won? there's ways of doing it. What it will come down to is if the tenant has assets. If you have a low-income tenant or a tenant's a corporation that's dissolved, you probably won't get anything. But if they have assets, if it's personally guaranteed, then yeah, there's processes for taking those assets, having the sheriff sell them, and then getting the money that you're owed. 예를 들어서 이제 그 분이 이제 소송을 해서 지신 분이 테넌트가 돈을 내지 않은 테넌트가 만약 인컴이 너무 낮다거나 아니면 법인인 경우, 근데 그 법인이 없어졌다 그럼 받을 수 있는 길이 없죠. 근데 만약 그 개인이 자산이 있다거나 아니면 퍼스널 개런터가 있어가지고 그 개런터가 책임질 수 있다면 당연히 그 자산을 이용해서 팔아서 돈을 받을 수가 있습니다. 대체로 그 퇴거 소송을 할 경우에 일반적으로 변호사 비용은 얼마쯤 드나요? If you do the eviction cases against the tenant, how much is attorney fees? How much attorney charge for the eviction cases? You know, it where the eviction happens, they're different because different courts require more to get the eviction done. So in this general rule of thumb, in the city, in the boroughs, you're looking at probably about 5,000. For outside the boroughs, it's probably between 2,000 to 3,000. That's on the attorney fees. 이제 그 뉴욕시 안에서는 5,000불이고요. 뉴욕시 밖에서는 2,000, 3,000불입니다.
찰스 루텐버그 캐티정입니다. 질문이 있는데요. 저기 그 테넌트 랜드로드에서 이제 계약서가 이제 만료된 시점에서 테넌트가 이제 그 지금 지금 코비드 19 상황에서 테넌트가 계속 홀드오버를 하고 있는데 어떤 계약서에 이미 계약서가 끝났지만 우리는 그 계약서의 어떤 규정들, 정해진 규정들을 따를 수 있는 그런 건지, 그러니까 계약서가 끝났으라도 자연스럽게 이렇게 month to month로 돼야 되는 그런 상황에서 그 계약서가 그런 규정하는 그 한계를 짓는 그런 어떤 역할을 하는 건지 그것이 좀 궁금하네요. So tenant and renter had a contract, and the contract expired, and tenant refused to renew it, but still living there, citing COVID like eviction moratorium and other reasons. So in that case, they still the previous contract is holding, has the same effect. Yes, that is correct. It would continue to renew on a month-to-month basis until the landlord terminates it and starts an eviction. Can you elaborate more on that? I think her question is the contract expired, but still a tenant living there. So the same condition apply until the landlord terminated. That's what you're saying? That's correct. It's same rent, every condition is same. Same Yeah. rent. Yeah. Yeah. 그러면서 month to month로 넘어가는 거예요. 네, 그 정리해서 말씀드리자면은 기존의 계약서의 조건은 똑같이 유지가 되고요. 그 다음에 이제 랜드로드가 적극적으로 그것을 계약을 끝내겠다고 하고, 그 다음에 이빅션을 하지 않는 한 그 똑같은 계약 조건이 유지된다고 합니다. I have a question. Hi, how are you? This is Alice. Yeah, I have a question about commercial lease. I know recently because the COVID, it's a little harder to push the tenant. But I have one case is a tenant doesn't pay the rent for a while, but the lease says is if he failed to pay the 2 times in the whole year, then we can cancel the lease. So can we cancel the lease just with a notice? That is possible. Yeah, you can. That is Queens area. So you can cancel it with the notice, but if the tenant refuses to honor that cancellation, then you're required to do an eviction. Oh. But the notice will start that process either way. I would think if we can give them the notice with the cancel lease, then we can change the key, whatever we can do, That depends on the terms of the lease. With a commercial lease, sometimes you can do that. But there's specific wording that it must have in order for that to be done. But I've had clients do that over the past few months that had wording that said landlord can change the locks after the lease is terminated, and they did it. Oh, so that's. But if you don't have that wording, then Mm-hmm. it's actually a criminal act to do that. So you want to be really careful with that stuff. Oh, but I know the lease says if we cancel the lease, that is gonna be hold over. Hold over is gonna be like rent is 2 times 5 points. It's a really expensive. I mean. Yeah. So once that notice is key. Once that notice is given, the next month send an invoice for 2 times the rent. Double, right. And to keep the pressure on, and that's how you get it done. But another option I heard recently, I know is eviction is gonna takes a long time. But what about like we can show with the rent demand that is gonna be quick, right? Well, it New York City. It provides more motivation for the tenant to do the right thing, because if they're getting an invoice for 2 times rent, and the landlord is demanding it, it's going to get very expensive for the tenant. Mm-hmm. So they may want to just come to an agreement, a settlement, without the court. But I asked the tenant several times. I don't think he's cooperated with the landlord. So I was saying that maybe landlord have to sue them. But that's why I say maybe rent demand is gonna be we can go to the court is fast way.
It is faster because then you just have to wait 14 days before you can start an action as opposed to 90 days or 30 days. And there's other ways of getting into the court too. If it's a lot bigger dollar amount, we can go to Supreme Court right away. There's no eviction moratoriums in Supreme Court. Yeah, I know, but that is over 1 million, right? So I don't, it's 1 Not million, over 1 million. It has to be over 25,000. 25,000. Yeah. Oh, If they owe more than 25,000, you can get into Supreme Court. oh, in New York City, Queens. Yep, that's right. Oh, that's a great idea. Then you think it's how long gonna be take? We can go to the court. You could go to court right away. But in Supreme Court, the court takes longer to get it done. So it could take another year to get it done. Oh, But if you wait till January 15th and start, it could take a year from January 15th. So you're getting like a few month head start. oh, I see. What about the only issue for them, like rent demand and not go to the Supreme Court? That is gonna be faster. It's possible. It's possible. I mean, you'll be in court quicker, but the court won't get involved with it until after January. Oh, I see. So Okay. not a lot of good options these days. Yeah. So do you have another way we can, figure out the problem? Because I have a 2 landlord problem with those kind of issues. So I would look at the lease agreement. I would, like, if this was my client, I would say, give me the lease agreement. I want to see how it's written because there might be a way around the court to get it, to take care of the problem quicker, to change the locks and that kind of thing. but they don't have it. I reviewed the list. Oh, they don't have it. Yeah, they only have canceled the lease, holding over. Yeah, like those things. Yeah. Do they have an acceleration clause? Because that's another way of getting them. What kind of it? Acceleration means like if the tenant defaults, the landlord can say your entire rent is due for the whole term. So if it's like a 10-year term, all of that rent is due in one lump sum. And then we could start a court action right away to collect all of that rent. And that can be done in a few months. Wow, that's great. But I don't think so. Yeah, Yeah. it's very, a lot of the commercial leases have it, but it's like 2 sentences. And if you miss it, you wouldn't even know it's there. Wow, I see. So that's why it's least really important. Yeah, if you get a good lease, then all this stuff becomes a lot easier. Yes, right. So 제가 우리 권혜미 우리 부국장님 지금 여기 질문하고 이 답하신 네. 내용 조금 정리된 게 있나요? 네, 정리된 거 있는데 뭐 또 추가 질문하실 거 있으신가요? 앨리스님 없으시면 제가 그냥 정리하겠습니다. 예. 그래서 커머셜 리스의 경우에 만약에 이제 테넌트가 2달 정도 렌트를 안 냈을 때 이제 그 계약서 안에 그 리스를 캔슬할 수 있는 랜드로드의 권한이 있는 조항이 있었는데요. 퀸즈의 경우에 어떤 테넌트가 지금 2달간 렌트를 못 내는 경우인데 이렇게 됐을 경우에 랜드로드가 취할 수 있는 액션이 무엇이 있을까에 대해서 당시에 물어보셨는데요. 처음에 우선은 노티스를 줘야죠. 언제까지 빨리 이 렌트를 해라, 갚아라. 그래서 만약에 이제 그 노티스를 주고 정해진 시간에 못 낸 경우에는 계약서 조항에 만약에 랜드로드가 이걸 이제 계약을 취소하는 경우에 그 가게의 키를 바꿀 수 있는 조항이 있는 경우에는 랜드가 그렇게 할 수 있고 사실상 이런 경우가 많다고 합니다. 하지만 그 조항이 없을 경우에 키를 바꿨을 때는 범죄 행위가 될 수가 있으니까 계약서를 잘 보고 조심하시고요. 그다음에 또 다시 쓸 수 있는 옵션 같은 경우는 홀드 오버라는 조항이 있었는데요. 만약에 렌트를 내지 못했을 때 2배에 달하는 그 렌트를 올려가지고 인보이스를 이제 랜드로드가 테넌트한테 다시 줄 수 있는 그런 조항이 있어서 그 옵션도 만약에 테넌트가 돈을 내지 못했을 때 이제 쓰게 되면은 더더욱 이제 압박을 느끼게 되겠죠. 그 압박을 느끼면은 테넌트 입장에서는 돈을 빨리 렌트를 빨리 갚아야 되는 그런 모티베이션이 생길 수 있고요. 그리고 이렇게 더 비싸게 되면 이렇게 렌트 갑자기 오르게 되면은 압박을 느껴서 뭐 세트를 한다거나 뭐 어떻게 다시 갚겠다는 그런 동의에 임할 수도 있고요. 이게 만약에 그래도 되지 않는다 그러면 이제 소송에 들어갈 수가 있는데요. 뉴욕의 경우에는 이제 수프림 코트가 1차 지방 법정이거든요. 이 경우에는 소송을 걸 수 있는 그 금액의 사이즈가 25,000불 정도부터 이제 1차 그 지방 법정에 소송을 걸 수가 있습니다.
그래서 이런 이런 경우에 아까 말씀드렸 제가 다시 정리하자면 랜드 홀드 오버를 하게 되면요, 그냥 소송에 가할 80일이나 90일을 노티스를 여보세요? 들리세요? 제 말 들리시나요? 예, 들려요. 네. 노티스를 하고 나서 이제 30에서 90일 정도 걸리는데 홀드 오버 같은 경우는 14일이면 이렇게 익스큐션 할 수 있는 장점도 있고요. 그 다음에 만약에 리스에 엑셀러레이션 조항이 있다면요, 많은 커머셜 리스에 엑셀러레이션 조항이 있는데요. 그게 뭐냐면은 어떤 특정 기간에 렌트를 내지 않았을 경우에 만약에 리스가 10년이다 그러면은 한 번에 지금까지 이번부터 10년 계약 동안에 받아야 할 리스를 한꺼번에 받을 수 있는 그런 엑셀러레이션 소송을 할 수 있는 조항도 있거든요. 많은 커머셜 리스에 그게 포함하고 있는데요. 이 조항이 있을 경우에는 바로 소송을 해서 몇 달 안에 그 리스 기간 동안 렌트를 한 번에 받아낼 수 있는 그런 옵션도 있습니다. 네, 다음 분 질문해 주세요. 제가 한마디 하겠습니다. 모두 에이전트하고 랜로드가 지금 여기 들어와서 이 세미나를 듣는데요. 조그만 아파트 뭐 1,500불, 2,000불, 2,500불 자체도 에이전트한테 그 리스 사항을 좀 다운해서 좀 저한테 주세요. 이런 상황이 있습니다. 랜로드가 우리 보고 그 리스를 작성하라고 그럽니다. 이제 그거는 절대로 우리 에이전트가 할 수가 없는 거고요. 이거는 돈 받는 계약서이기 때문에 유능한 변호사를 고용을 하셔서 아파트 리스를 이렇게 테넌트하고 모든 조항을 집어넣어갖고 우리 랜로드가 보호받을 수 있게끔 그런 것을 프로페셔널리 하는 게 좋고요. 커머셜도 변호사를 써서 이렇게 리스를 하는데 이 조그만 아파트 자체도 조그만 자산이니 랜로드가 꼭 변호사를 신청하셔서 리스를 주시면 좋겠습니다. 우리 에이전트가 그렇게 할 역할은 아닙니다. 특히 또 섹션 8 경우에는 또 섹션 8에 리스가 따로 있다는 거 오늘 배웠으니까 섹션 8도 좋은 나중에 강의를 할 거예요. 섹션 8가 왜 좋은지 그거에 대해서 알면은 섹션 8 리스를 똑바로 작성해서 변호사를 시켜서 이렇게 해줬으면 좋겠습니다. 또 다른 말 있습니까? 네. 네, 그래서 우리가 지금 thank you, Jim, for today's seminar. So you. I'm going to share the screen for your information. 여기 그 변호사님의 인포메이션이 있습니다. 차트에 변호사님 전화번호와 모든 인포메이션이 있으니 여기 변호사님 Jim Clark 여기 631-669-6300 J Clark H Clark's law.com 이분이 가든 시티에 있고 바벨론에도 있습니다. So 모든 인포메이션을 또 질문할 게 있으시면 변호사님한테 여쭤봤으면 좋겠습니다. Thank you very much. 그리고 또 한 가지 25,000불 이상 못 받은 사람은 스프링 코트로 가서 직접 신청해 줄 수 있다는 것을 오늘 배웠고 또 오늘서부터 you could start the paperwork. 그러니까 eviction paperwork을 start 할 수 있는 오늘서부터 할 수 있으니까 1월 달에 다시 하더라도 지금서부터 시작하는 게 좋을 것 같았습니다. 돈 안 받았으면. 네. 그리고 우리 회장님 또 한마디 하시죠. 우리 바비큐가 있고요. 그 다음에 또 우리 앞으로의 또 섹션 8 세미나가 하나 더 있습니다. 그러니까 그런 섹션 8 세미나에 대해서 또 인포메이션을 듣고 싶은 사람들은 그때 또 들어오시길 바랍니다. 회장님. 예. 아까 이제 인사말 때도 제가 말씀드렸는데요. 어떤 저희 협회에서 주관해서 하는 이 모든 행사에 큰 관심 가져주시고요. 또 많이 성원해 주시기 바랍니다. 그리고 저희 가을 이 축제와 관련된 세미나가 이제 2번 남고요. 우리 또 크리스티나 우리 김 부회장께서 6월 20일 날 10월 20일 날 또 별도로 이 라이브 업데이트 관련된 또 아까 말씀하셨던 섹션 8 관련돼서 조금 더 디테일하게 저희가 세미나를 또 준비하고 있습니다. 그때도 관심 가져주시고요.
오늘 이 귀한 시간 오전에 내주시고 참여해 주셔서 감사합니다. 예. Okay, one more question. Somebody just text me, Jim, one more question. Sure. Okay, just because the tenant is from foreign country and they have no credit, this is very common. The landlord is asking 3 to 6 months advance, okay, of their rent. Is that legal currently right now? And also, the late fee is $50, or it cannot be more than that, right? As far as we know, is yes or no? And number two is, so therefore, what can we do to make sure that the law is saying that we could only deposit 1 month security deposit as of right now? So can you update that, please? Okay, so yeah, maximum late fee in residential is $50, so yes. As far as security goes, residential leases, we can have 1 month security, that's it, No more, right? no more. If the landlord wants to demand prepayment of rent up to, 3-6 months, that can be done. It just has to be rent. So the lease then could run like on a 6-month to 6-month basis, and every half year, another 6 months has to be paid. And then it can be changed later, but initially, you can absolutely do that. That is legal. Okay, so you can have a 1 year lease and then say, oh, pay 6 months right now. You can have 1 year lease, but rent can be paid in 6-month installments. You can definitely do that. That's perfectly legal. I see, okay. Oh, I didn't know that. I thought that you cannot allow that. Not many people do it, because if you told a tenant, most tenants give me 6 months rent, they would say you're crazy and they wouldn't do it. But if those are the demands of the landlord, then they can do that. Oh, I see. Is 6 months is the maximum, or you are just saying you can do quarterly or semi-annually? You can do quarterly, you can do semi-annually, you can do annually. You can have the whole year paid up front. That's fine too. Oh, that's not illegal anymore, because I thought there is only 1 month's security deposit is allowed. You can have 1 month security, Uh-huh. but you can have demand payment of 1 year of rent. Say the rent term is 1 year, 1 year is paid, and then you get the key. And that's I thought that there was not allowed anymore. No, that's allowed. I'm not sure why. Because it says in the NISAR that we're not allowed to ask for more than 1 month of, Security. of security, but they cannot say more than, you cannot have an advanced rent for more than 1 month. That was what I was told, so. That might be a realtor rule. I know under New York statute, there's nothing prohibiting it. Oh, really? Okay. 제가 이제 정리를 드리자면요. 지금까지 이제 우리가 이해하고 있었던 게, 만약에 이제 외국인이고 신분이 없어가지고 크레딧이 없는 경우에 랜드로드가 6개월이나 뭐 그 3개월이나 6개월을 한꺼번에 요구하는 경우가 있는데요. 법적으로는 시큐리티 디파짓은 무조건 1달 이상을 받을 수가 없습니다. 근데 아까 말씀드렸듯이 리스는 계약 관계이기 때문에 제가 이해하기로는 만약에 한 달에 한 번씩 렌탈을 내는 리스 같은 경우에서 3개월이나 6개월의 먼슬리 렌탈을 요구하는 경우는 불법이지만, 그 렌트를 내는 것은 계약상으로 그 랜드로드와 테넌트가 정할 수 있기 때문에, 그 렌트를 페이하는 기간 자체를 3개월이나 6개월로 계약을 하는 경우, 그 경우에는 이제 계약서기 때문에 양측이 동의를 했을 때, 만약에 테넌트가 3개월이나 6개월 내는 게 좀 어려워서 그런 계약은 대부분 이루어지지 않고 있지만, 아주 특수한 경우에 테넌트와 랜드로드가 계약 렌트는 3개월에 한 번씩 낸다라고 지정한 경우에 6개월이든 그게 1년이든 그거는 계약 관계이기 때문에 뉴욕주의 테넌트 랜드로드 법안에 이제 보호를 받지는 않습니다. 그래서 그런 식으로 운영을 하시면 될 것 같습니다. Just got a question. Another tenant saying that they have a good tenant, but they have a dog. So they have a dog, and then it says no pets policy. But because of this pet, they're willing to deposit 3 months extra security for the pet clause, whatever. Is that allowed? Will that be okay for the landlord to accept? It's not, it can't be, it's the way it's termed. It can't be pet security, but it can be a pet fee. And then it's basically, it's not a deposit. It's just a fee. You get paid, and that's it.
So If that if it's a has to, deposit, then they could deem it security and then it can't be done. okay, so it's a pass fee and it has to be in the separate escrow account? No, it's just a fee that is paid for the pet. The money never goes back to the tenant. It's earned by the landlord, period. Oh, so you could charge extra for the pet fee? Correct. But Hypothetically, you can't have 500, no extra security, just the fee. just the fee. Oh, would that be written in the lease? It would be written in the lease, yes. Oh, That- excellent. That fee can be collected every month or just a lump sum at the beginning. Either way, could be every month or just a lump sum, whichever the landlord prefers. Okay. I see somebody made a question. 정리하고 예예. 할까요? 예예. 그러세요, 그 혜미 씨. 펫에 관련된 이제 추가적인 비용에 대해서 이제 정리를 해보자면요. 아까 말씀드렸듯이 시큐리티 디파짓이라는 그 명목 상에 우리가 콜렉트할 수 있는 돈은 한 달밖에 안 되거든요. 그건 이제 법적으로 정해져 있는 거기 때문에 그럼 만약에 테넌트가 나는 이제 강아지나 애완동물을 가지고 들어가겠다. 그러면은 랜드로드가 받아주지 않을 거면 우리가 돈을 추가적으로 더 내겠다. 그럼 그거를 펫 시큐리티 디파짓을 더 받을 수 있는 것이냐? 그런 질문에 대해서는요. 그거는 시큐리티 디파짓이라고 하면 안 되고요. 명명을 그건 계약이기 때문에 그 계약에 대한 명명 이름을 그 펫피라고 불러야 됩니다. 이것은 펫피이기 때문에 시큐리티 디파짓이 아니기 때문에 돌려줄 의무가 없고요. 그 펫피를 한 달에 한 번씩 받든지 아니면은 처음에 한 1년에 리스를 했을 때 받든지는 이건 또 계약이기 때문에 랜드로드와 그 테넌트 사이에 상의를 하셔가지고 규정으로 그 계약 당사자 간에 규정을 정하시면 됩니다. 네, 그리고 혜미 씨, 저기 그 우리 챗방에 올라온 퀘스천을 좀 해주세요. 시큐리티 디파짓을 돌려받을 때 집주인이 얼마까지 시큐리티 디파짓에서 제하고 돌려줄 수 있나요? 계약서에는 특별한 조항이 없습니다. So, question about security deposit. When lender keep back return security deposit to tenant when they leave, and how much they can hold it, and how much they have to return it based on the contract. Well, the landlord, and this is by statute, not by the agreement, has to either return the security deposit or provide reasons why they're not returning it within 30 days. And if they're not going to return it, then they have to provide specific reasons of why they think they're entitled to it. And then the tenant can contest it after that. 그 아까 말씀드렸듯이 테넌트와 랜드로드의 계약서로 해결되지 않는 법적으로 규제되는 어떤 조항이 있는데요. 이 시큐리티 디파짓은 그 계약 사항이 아니라 이제 법적으로 정해진 정부의 규제라고 할 수 있는데 만약에 테넌트가 떠났을 때 그 당장 돌려주지 않거나 만약에 그것을 이제 랜드로드가 돌려주지 않고 싶을 때는 그에 관련된 이유를 그 테넌트가 나간 후에 30일 안에 분명하게 밝혀줘야 하는 것이 규정입니다. Okay, so one more question, Jim. Sorry about this. Okay, no regarding problem. about the security deposit. Everybody has a question about security deposit. Okay, so the rent is 2,500. They got 2,500 security deposit, right? So as soon as they go out, the tenant didn't took the evidence of how the status of the apartment. They went out. Okay, so after a couple of days, they came in and saying that the landlord said, "Oh, this is something wrong with this, the wall, the blah blah," and I'm going to deduct $1,500. Okay, you only are going to take $1,000 back. I mean, how much of a legwork for the tenant to when they don't have the evidence of the picture that they could say, "Oh, I could take you to the small claim court and say no." It was there already when I moved in. I just didn't have the documents, and then you're just laying it on me so that you could take the security deposit. So how's that work? That's a tough case. Basically, those small claims court actions, they turn on who has better evidence. So if a tenant tells me what should I do, I say when you're on your way out, you take videos and pictures of everything. And that way, if the landlord tries to keep your security, you have evidence. For the landlord, same thing. When they go in, they document with video and pictures what does this place look like, and they have somebody with them who would be able to testify, someone who's disinterested, to say, yeah, this is damaged, this is not damaged, because it's whoever has best evidence will win that case.
이 소액 소송 이제 랜드로드가 테넌트가 나갈 때 이 시큐리티 디파짓을 물려주는 문제에 있어서 서로 이제 갈등이 생겼을 때 소액 법정으로 갈 수가 있는데요. 소액 법정에서 결정이 되는 거는 누가 더 많은 증거를 가지고 있느냐인데요. 랜드로드든 테넌트든 이사를 가기 전에 가지고 있는 비디오라든지 사진이 있다든지 아니면 양쪽과 이해관계가 없는 어떤 증인이 증언이 있다든지 등 더 많은 증거를 가진 사람이 이길 수 있기 때문에 이에 관련한 증거를 많이 확보해 놓는 게 중요합니다. 네, 오늘 여기 참 새롭고 중요한 내용들이 좀 많이 있었어요. 그중에 저희가 전에 우리 그룹 카톡방에서 이 시큐리티 디파짓 물론 한 달치 이상을 받을 수 없다는 거는 이제 그게 뉴욕 법상으로 그런데 저희가 이제 유학생들이나 이런 경우에 3개월치, 6개월치, 또 1년치 이렇게 선집을 하고 렌트를 하는 것이 그것도 할 수 없다라고 우리가 그때 얘기를 했었죠. 그리고 그런 경우에는 이제 우리가 보험을 이용하라는 이제 이런 얘기를 했었는데 지금 우리 변호사님 얘기를 들어보니까 이게 프라이빗 컨트랙이기 때문에 그러니까 랜드로드와 테넌트 간에 3개월 단위 또는 6개월 단위, 1년 단위로 선집을 하는 이렇게 계약을 하면은 그거는 not illegal 하다는 그런 얘기 같아요, 그죠? 그 아주 제 생각에도 프라이빗 컨트랙이니까 가능할 것 같아요, 그죠? 예. 아까 네. 그 내용이었죠, 그죠? 네네. Let me 좀 명확하게 클리어하고 싶어서 우리 회원님들하고. 예. Okay, Jim, let me clarify. There has been a lot of discussions about advance payment. As you said, advance payments is illegal for a contract that tenant's going to pay monthly. However, because it's a private contract, if tenants and renter agree to pay rent every 3 months or every 6 months or a year, it's not illegal, right? That's correct. That's correct. Yes. And just to give an example, elsewhere in New York State, this time of year, upstate New York is skiing areas. Many people will rent a house for the entire winter from November to April. The landlords in those leases demand payment from November to April. Perfectly legal, no problem. The same thing can be done downstate and in the city. 이제 변호사님이 예를 확실하게 이제 예. 확인해 주셨는데요. 이제 예를 들어서 이게 이제 합법이라는 예로서 이제 업스테이트 뉴욕에 가면 스키 리조트 주변의 마을들에서 렌트를 하는데 보통 스키를 타는 사람들이 시즌으로 빌리기 때문에 11월부터 4월까지 빌릴 때 랜드로드가 그러면은 한꺼번에 돈을 내라라고 하거든요. 이런 경우를 보면은 이렇게 그러니까 계약을 그런 식으로 맺었을 경우에 돈을 한꺼번에 내는 건 전혀 문제가 되지 않고 뭐 아까 다시 클래리파이 하자면은 계약을 한 달 월세를 내기로 해놓고 6개월 어드밴스라고 내라고 하면 그건 불법이겠죠. 그렇죠. 예. 예, 저는 명확히 이해를 했는데 다른 분들도 명확히 이해를 하셨는지 모르겠어요. 예, 아주 새롭고 중요한 내용 같아요. 그리고 예. 네, 저기 권혜민 씨 여기 최세. 오케이. Hello. Yes. It's regarding that the late fee. Let's say now the new law said that no more than a $50. However, let's say the lease is written 2-3 years ago already, and they have the lease is saying it, $50 each month until you pay the full rent. It's unpaid rent is fully paid. You have a late fee. And if it is that lease is expires and then it goes to the month, and then can the landlord could force the previous original lease content to the tenant? How is it? Thank you. No, actually they can't because when the 2019 law went into effect, it invalidated the old leases. I see. Okay. So those $50 is going to be only a one-time charges until let's say they pay the 2-3 months later, but still you could charge only $50. It's $50 for each month. Each month. That's Okay. the rule. Yeah. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you. you. Very good information. Okay, can I have one question?
저기 통역 좀 하고요. 그리고 지금 누가 sorry. 뮤트를 안 깔아서 Okay. 너무 시끄러운 것 같은데 말씀 안 하시면 뮤트 좀 꺼주세요. 너무 예, 그 진행하시죠, 권혜미 부국장님. 네네네. 저희가 이제 레이피를 50불씩 매달 차지할 수 있잖아요. 근데 만약에 그 전에도 늦었다 하면 2019년에 아까 말씀드렸던 새로운 테넌트 보호법이 있었기 때문에 그전 계약서에 있어서는 소거 적용될 수가 없고요. 그 다음에 2, 3개월이 밀렸다 하더라도 한 달에 50불씩만 차지할 수 있다는 그런 내용이었습니다. Okay, Joyce, you could go next. Joyce. One application came in and they have a very good income and very good credit. And the first time the husband say okay to go for to make a lease, but at the last minute the husband called me that because the wife said she can't speak English at all, so she's very not comfortable. So they are denying this application now. So I don't know what to do. And the other agent is gonna be very, very upset. So, in this case, is that discrimination or against the law? Yes, yeah, that they would consider that discrimination. You'd I have to see. find some other reason to reject it, but that Ah. alone would be discrimination. I see. Okay, thank you so much. 안녕하세요. 거기에 캐비진인데요. 대한 네. 예. 저 질문 하나 해도 될까요? 예. 아까 어떤 분이 이제 커머셜 렌트에 대해서 얘기를 하실 때 리스에 들어있는 내용에 대해서 말씀하셨을 때, 렌트를 뭐 2달 이상 안 냈을 경우에 렌트비의 2배를 적용할 수 있다라는 내용과 키를 변경할 수 있다는 내용들 이런 게 있었던 것 같은데 그것이 이제 레지던셜 렌트에서도 적용이 가능한 건지 only 상업용에서만 가능한 건지 좀 묻고 싶습니다. Jim, her question is, we talk about like how can renter deal with tenants who pay rates in commercial lease, for example, like holding over, increase the rent 2 times, double the rent, and change the key. Is same rules apply in the residential lease contract? With respect to holding over, yes. If you have in a residential lease, and I do this quite a bit lately, is at the end of the term, rent is 2 times from the previous term, and that's okay. How about change the key? What was the other one? How about changing the Changing the key? key. How is it that can the landlord say we could change the key if you don't pay in the lease? Not in residential. Yeah, residential, we're not allowed to do that. But commercial, we can. 정리를 해드리자면요. 커머셜 레스에서는 이제 키를 바꾸거나 홀딩 오버라고 렌트를 2배를 차지하는 거가 가능한데요. 레지던셜에서는 계약서에 있다면은 본인이 최근에 많이 이 경우를 적용을 했는데 렌트를 2배로 올리는 게 홀딩 오버가 가능하고요. 계약서에 있다면. 하지만 레지던셜에서 키를 바꾸는 건 불법입니다. 질문 하나 더 해도 되겠습니까? 네, 하세요. 테넌트가 렌트를 안 낸 상태에서 자기의 권리를 주장해서 수리를 요구할 수 있습니까? When tenants pay their rent, but they still demanding repair of the house or rent road, is it they can demand that? So I don't understand the question. His question is, tenants pay their rent rate, still demanding rent road, there's something house repair should be done. Can they demand that even though they don't pay rent? Yeah, I mean, if the landlord is responsible for these repairs under the lease, then even if the tenant is late in rent or doesn't pay the rent, the landlord is still responsible until the tenancy is complete and the tenant is evicted.
아까 말씀드렸듯이 이제 계약서의 리페어가 만약에 랜드로드가 하는 것으로 책임이 되어 있다면 테넌트가 돈을 내지 않더라도 테넌트가 어쨌든 이빅션이 되기 전까지는 테넌트로서 그 계약 안에 있기 때문에 고쳐줘야 의무가 있습니다. 자, 또 더 다른 질문들이 있으세요? 오늘 상당히 액티브하게 이렇게 세미나가 진행이 되고요. 그래서 저희들이 참 많이 배울 수 있는 기회가 되어서 참 좋네요. 네. 그러면 회장님 우리가 이제 마치고요. 예, 그렇게 하죠. 제가 네. 네, share screen 할 때 지금 우리 변호사님 인포메이션 지금 share screen 할 수 있는데 보이나요, 다들? 보이시죠? 네, 네. 보여요. 변호사님, 여기 변호사님의 그 전화번호와 여기 인포메이션이 있습니다. 그래서 혹시 인포메이션이 필요한 사람이 있고요. 그다음에 마니카 부회장님, take it over. 네, 더 이상 질문 없으면은 저희 세미나를 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Clark. Thank you. Yeah, thank you, Jim. 예. Okay. Thank you. See you later. 감사합니다. Thank you, everybody. If you can, see you tomorrow. All right. Yes, that yes, sounds good. I please join appreciate us. the invite. Okay. Okay, Yes. thank you, Jim. Thank you so much. Thank you Christine. We'll for talk your soon. valuable time. Thanks.